يا سادتي طوى مساءكم. لقد وصل الآن في مطار السير سيوساغورا كاموغولا دولي. حسب تأكيد المحل هنا يشير إلى الساعة 12:55 ودرجة الحرارة الخارجية 25 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب عليكم بقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة رفع حظيرة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جوف المقاعد التي أمامكم أو في الخزائن الجوية. يرجى من حضرات الركاب والترانزيت وتبين سفرهم إلى محطات أخرى ورجعة الموظفين الأرضيين داخل صالة القادمين. نرجو أن نشكركم لسفركم مع طائرة الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. أملي أن تكون بخدمتكم مرة أخرى في المستقبل إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to welcome you to Mauritius, where the local time is approaching 5 minutes to 1 in the afternoon. The outside temperature is 25 degrees Celsius. For your comfort, but mainly your safety, please remain seated with your seatbelts clearly fastened until this aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. For those customers who would like to use their mobile phone, it is now safe to do so. Before leaving our aircraft today, please make sure you take all your personal belongings with you. Check your seat pocket and your overhead locker. If you are transferring to another flight and may require assistance, please contact our Emirates Airport Services staff meeting this afternoon's flight. On behalf of Captain Francesco, my entire team today, we would like to thank you for choosing Emirates. We do hope that you have enjoyed your flight with us and look forward to seeing you again very soon. A very wonderful afternoon. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'île Maurice. Il est actuellement 13h-5, heure locale, et la température est de 25 degrés centigrades. Pour votre confort et votre sécurité, veuillez rester assis et garder votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Si vous souhaitez utiliser votre téléphone portable, vous pouvez le faire maintenant en toute sécurité. Avant de quitter l'appareil, assurez-vous de ne rien oublier derrière vous. Vérifiez la poche de votre siège ainsi que le coffre à bagages situé au-dessus de votre tête. Si vous êtes en correspondance pour un autre vol et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le personnel de sol dès votre arrivée à l'aéroport. Merci d'avoir choisi Emirates. J'espère que ce vol vous aura été agréable et espère avoir le plaisir de vous revoir très bientôt. Bonne journée. Prepare all doors and cross-check.